ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደሚታወቀው የፍሬሽማን ኮርስ ሳይኮሎጂ ቪዲዮ እየሰራንላችሁ እንገኛለን። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ቻፕተር 2 እንደሰራን ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ ቻፕተር 3 ለርኒንግ የምንሰራላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ቪዲዮዎቻችን ከተመቻችሁ ኮፒ ሊንክ፣ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ ዛሬ የምሰራበትን ፒፒቲም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ ፓወርፖይንቶችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የዩቲዩብ ቻናላችንን የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን በማድረግ የአገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ። So chapter 3 deals about learning. So what is learning and what it means and what is the influence of learning in our daily life. So we will see learning in deeply. So here is a definition of learning. Learning is a relatively permanent change in the behavior as a result of previous practice and experience. So learning is one of what? A relatively permanent change in a behavior. So that result in a previous practice and experience. ቀድሞ ከነበረን ፕራክቲስ እና ቀድሞ ከነበረን ኤክስፒሪየንስ ሪሌቲቭሊ ፐርማነንት የሆነ ቼንጅን በእኛ ቢሄቨር ላይ የሚያመጣብን ነገር ለርኒንግ ይባላል ማለት ነው። So there are some features or attributes of learning which is listed below, such as learning involves a change in behavior. Learning is a relatively permanent, and learning is changes due to maturation, illness or use of drug are not considered as learning. So በሽታም ሆነ ማቹሬሽን and ድራግን ተጠቅሞ በእኛ ቢሄቨር ላይ ቼንጅ ማምጣት is not considered as learning. And learning cannot be observed directly. learningን directly observe ማድረግ አንችልም. Learning is based on a practice. So learning is a practice based ነው. So these are a features or attribute of learning. A student must have to know and differentiate these whole thing. So these are future all about the future of learning. Then we will proceed to the principle of learning. So what is the principle of learning? And we will see each other. So learning occurs effectively under certain conditions. So and people learn best when they are physically, mentally and emotionally ready to learn. And so physically, mentally እና emotionally ready ለመማር ready ከሆነ best learner ነው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። So learning occurs best when there is meaningful practice and exercise. meaningful የሆነ practice and exercise ካለ learning best ነው ልንል እንችላለን። in addition to physical, mental and emotional readiness. So and learning is strength when it is associated with a pleasant feeling. በጥሩ ነገር ላይ በጥሩ ፊሊንግ ላይ የተመሰረተ learning ከሆነ ጠንካራ መሰረት ያለው learning ነው ማለት ነው። So these three are the principle of what? Learning. Then and there is the remaining principle of learning which is listed in here. So things learned first create a strong impression in the mind that is difficult to erase. መጀመሪያ ላይ የተማርናቸው ነገሮች በአእምሮአችን ላይ ስትሮንግ የሆነ ኢምፕሬሽን ይኖራቸዋል እና ለማጥፋት ከባድ የሆነ ሁኔታ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ሰው ማጥፋት አንችላቸውም። they will remain in our mind and it have a strong impression in our mind. So things most recently learned are best remembered. recently የምንማረውን ነገር ቶሎ የማስታወስ አቅም ይኖረናል። individual must have some ability and skill to learn. So ability and skill is one of a principle to learn. And thus an individual have those ability and skills he have to learn and he can learn and he will be one of lifelong learner in his life performance. So there are factors that affect learning. What are the factors that affect learning? Such as motivation, maturation, health condition, psychological well-being of learner, good working condition, background experience, and distributed practice. So learning is affected by motivation. Then someone is very motivated, he will be motivated to learn and
if he is not motivated and he is not motivated to learn. So motivation is one factor which affect learning in negatively and positively. So similar to motivation, also maturation is one of the factor, and health condition is also the factor because someone have physically, mentally, and emotionally well, he can willing to learn, and if he is not uh, well in physical, mental, and emotional condition, his learning is affected by this negative condition. And physiological well-being of the learner. So physiologically, the person have what full and he can do anything in his or her own. So physiological well-being is one of factor which affect learning. Good working condition such as comfortable surrounding and distracting sound. So if someone live in a comfortable condition, comfortable surrounding without distracting sound, he can learn anything from his his best surround and his environment. So working condition is one of factor which affect learning. And background experience. So the background experience is the experience of an individual and distributed practice. So the practice of an individual is also one of a factor which affect learning. Next, the theories of learning. Behavioral theories of learning is divided into two based on the focus on stimulus response association. Stimulus እና response association ላይ ዲፔንድ ሆነን behavioral theory ለሁለት እንከፍላለን። First one is classical condition or Ivan Pavlov, and the second one is operant behavior, or this is carried out by B. Skinner. So we will see the classical conditioning. Classical conditioning is a process of learning in which a neutral stimulus is repeatedly paired with a natural stimulus until it alone can produce similar response. ኒውትራል ስቲሙለስ ከናቹራል ስቲሙለስ ጋር አንድ ላይ በመሆን ብቻውን ሪስፖንስ እስኪሰጥ ድረስ አብሮ የሚሄዱበት ሂደት ወይም ኮንዲሽኒንግ ወይም ፕራክቲስ ምን ይባላል ማለት ነው? ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ይባላል ማለት ነው። Pavlov experiment, here is a Pavlov experiment carried out in here. Before conditioning, during conditioning and after conditioning እዚህ ጋር አለ። እሱን የምናይ ይሆናል። ቢፎር ኮንዲሽኒንግ ላይ ኒውትራል ስቲሙለስ አለ፣ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ አለ፣ አንኮንዲሽንድ ሪስፖንስ አለ። ኒውትራል ስቲሙለስ ማለት ቤሉ ነው። አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው? ፉድ ነው። ከዛ ኮንዲሽን ከማድረጉ በፊት ፐርሰኑ ኖ ሪስፖንስ እና አንኮንዲሽን ሪስፖንስ ላይ ደግሞ ሳልቬት ያደርጋል ምግቡ ሲመጣ። ዱሪንግ ኮንዲሽኒንግ ላይ ደግሞ ኒውትራል ስቲሙለስ ፕላስ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ጊቭስ አስ አንኮንዲሽንድ ሪስፖንስን ይሰጥልናል። ሶ በዚህ ጊዜ ቤል እና ምግብ በአንድ ላይ የመጣ ውሻው ሳልቬት እንዲያደርግ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ this one is occur during what conditioning process. And after conditioning, conditioned stimulus is gives us conditioned response. So ቤል ብቻውን ከምግብ በኋላ ከምግብ ውጪ ውሻው ሳልቬት እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ this is one of a practice. So condition አድርጓል። ስለዚህ conditioned stimulus conditioned የሆነ ሪስፖንስን የሚሰጥበት ስቴጅ ነው ማለት ነው። So we will see the difference between conditioned stimulus, unconditioned stimulus, neutral stimulus, and response of each conditioned and unconditioned term. So we will see. So here is a basic term. Natural stimulus refers to stimulus which has no capacity to produce a certain response initially, but which can produce the same natural reflex reaction with other natural stimulus. ከናቹራል ስቲሙለስ ጋር አሶሺየት ተደርጎ ሪስፖንስ መስጠት የሚችል ብቻውን ሪስፖንስ መስጠት የማይችል ስቲሙለስ ኒውትራል ስቲሙለስ ይባላል። And the second one is natural or unconditioned stimulus. So this stimulus is automatically produce a response without learning. ያለ learning automatically response መስጠት የሚችል type of stimulus is called unconditioned or natural stimulus ይባላል። ለምሳሌ food is one of unconditioned or natural stimulus ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። So the third one is conditioned stimulus. So conditioned stimulus is the original neutral stimulus which has now acquired the power to evoke the salivation response. ይሄ ደግሞ ኒውትራል ስቲሙለስ ነበር መጀመሪያ። ከዛ ከአንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ጋር ሁሌ እየተላመደ ብቻውን ሪስፖንስ መስጠት ሲችል
ኒውትራል ስቲሙለስ ዊል ቢ ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ኦል አባውት ዘ ቤዚክ ተርምስ ኤንድ ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ሶ ሂር ኢዝ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ክላሲካል ኮንዲሽን። ክላሲካል ኮንዲሽን ፕሪንሲፕሎቹ ከዚህ ስር የተዘረዘሩ አሉ። So the first one is extinction. Extinction is a gradual disappearance of a conditioned response. So በጊዜ ሂደት conditioned response gradually disappear እያደረገ ሲሄድ extinction ይባላል። When a conditioned stimulus is presented alone without the unconditioned stimulus, the conditioned response will be eventually cease ያደርጋል። ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ወይም ናቹራል ስቲሙለስ ሳይኖር ሲቀር በጊዜ ሂደት ውስጥ እየጠፋ ሲሄድ የሚፈጠር ታይፕ ኦፍ ፕሪንሲፕል ኦር ኤክስቲንክሽን ይባላል ማለት ነው። ሶ ዩ ሹድ ሃቭ ቱ ናው ኢት። The second one is spontaneous recovery. It is a reappearance of conditioned response after rest period of or listened response. So spontaneous recovery ማለት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንደገና ዶጉ ሪስፖንስ መስጠት ሲጀምር ስፖንታኒየስ ሪከቨሪ ይባላል ማለት ነው። ሶስተኛው ስቲሙለስ ጀነራላይዜሽን። ስቲሙለስ ጀነራላይዜሽን ኦከር when a previous unassociated or new stimulus that has similar characteristics to previously associated stimulus elicit a response that is same or similar to the previously associated response. ስቲሙለስ ጀነራላይዜሽን ማለት ደወል አለ፣ ደወልን የሚመስል ሌላ ድምጽ ያለው ደወል ሲደወል እንደዛ ደወል ውሻው ሪስፖንስ መስጠት ከቻለ this is called stimulus generalization ይባላል ማለት ነው። And here is the stimulus discrimination. It is the ability to differentiate between a conditioned stimulus and other stimulus that have not been paired with an unconditioned stimulus. ከአንኮንዲሽን ስቲሙለስ ጋር ፔርድ ያላደረገ ከዛ ኮንዲሽን ስቲሙለስ የሆነ ከሆነ ደወሉ የምትደወለው ከኮንዲሽን ስቲሙለስ ጋር ፔርድ ያላደረገ ግን ቀድሞ ከነበረው ጋር የሚመሳሰል ከሆነ ስቲሙለስ ዲስክሪሚኔሽን ይባላል ማለት ነው። So B is the operant or instrumental conditioning which is carried out by B.F. Skinner. So it is a process of learning in the probability of behavior. It is strengthened or decreased based on the kind of consequences that occur after the behavior. ይሄ ደግሞ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢሄቪየር ስትሬንግዝ የሚያደርገው የሚያመጣው ኮንሲኩዌንስ ነው። ኮንሲኩዌንሳችን ዲፐንድ ላይ ሆነን ነው የምናወራው የሚል ሀሳቤ ነው። ሶ ቀጣዩን ፕሪንሲፕል ከማየታችን በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮዎቻችን ከተመቻችሁ ኮፒ ሊንክ፣ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ ዛሬ የምሰራበትንም ፒዲኤፍም ሆነ ተጨማሪ ማቴሪያሎችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናላችን ጆይን በማድረግ የአገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። ሌትስ ፕሮሲድ ቱ አወር ቶፒክ። Principle of operant conditioning divided into two such as reinforcement and punishment ተብሎ ለሁለት ይከፈላል። Reinforcement is a consequence or stimulus which usually increase the probability of a behavior. የቢሄቪየርን ፕሮባቢሊቲ ኢንክሪዝ የሚያደርግልን ማበረታቻ ሬንፎርስመንት ይባላል ማለት ነው። So these reinforcement are divided into two positive reinforcement and negative reinforcement ተብሎ ለሁለት ይከፈላል። Positive reinforcement refers to a pleasant stimulus that increases the likelihood of behavior. የቢሄቪየር ላይክሊሁድን ወይም የመሆንን ፕሮባቢሊቲ የሚጨምርልን ፖዚቲቭ የሆነ ጥሩ ነገር ፖዚቲቭ ሬንፎርስመንት ይባላል። ጥሩ ማበረታቻ። So it is divided into two types, primary and secondary ተብሎ ፖዚቲቭ ለሁለት ይከፈላል። Primary is refers to stimulus which is vital for biological survival. ቫይታል ለሰርቫይቫላችን ቫይታል የሆነ ሬንፎርሰር የሆኑ ነገሮች ሲሰጡን ፕራይመሪ ፖዚቲቭ ሬንፎርሰር ይባላሉ። ኤግዛምፕል ፉድ፣ ዋተር፣ ስሊፕ ኤንድ ኤር these are vital for our biological survival. And secondary positive reinforcer which indicate about a stimulus which is pleasant but not essential for survival. ለሰርቫይቫል ግዴታ ያልሆኑ ግን ስቲሙለሶቹ ጥሩ የሆኑ ሰከንደሪ ፖዚቲቭ ሬንፎርሰር ይባላሉ ማለት ነው። And B is a negative reinforcement. It is a painful or adversive stimulus which increase the behavior when it is avoided. So negative reinforcement ማለት ደግሞ ጥሩ ነገር እየሰጠን ከሆነ ጥሩ ነገርን በማቆም ማበረታቻ በማቆም ኔጌቲቭ የሆነ behavior ለማቆም መሞከር negative reinforcement ይባላል። So a response or behavior is strengthened by stopping or removing or avoiding a negative or aversive stimulus. እነኚህ ስቲሙለሶችን አቮይድ ለማድረግ
ስቶፕ ማድረግ ነው። ስትሬንግዝ የምናደርገው ነው የምንሰጠውን ሬንፎርስመንት ማቆም ኔጌቲቭ ሬንፎርስመንት ይባላል ማለት ነው። ሶ ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ ፐኒሽመንት ኢት ኢዝ a process by which stimulus is or event weaken or reduce the probability of response that it follows. It involves the presentation of abrasive stimulus or removal of pleasant one in order to decrease the probability that an operant behavior will occur again. መጥፎ ቢሄቨር እንዳይከሰት ሰውን ፐኒሽ ማድረግ ወይ መቅጣት ሊሆን ይችላል። ፕሊዚያንት ወይ ጥሩ ነገርን ማቆም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። this type of principle is called punishment ይባላል ማለት ነው። So here is the types of punishment. There are two types, positive punishment and negative punishment. So positive punishment is sometimes known as presentation or application of punishment involves the presentation of unpleasant stimulus after a bad behavior. ከባድ ቢሄቨር በኋላ unpleasant የሆነ ስቲሙለስን ዳይሬክትሊ አፕላይ የምናደርግበት ከሆነ positive punishment ይባላል ማለት ነው። So negative punishment is punishment or sometimes known as removal or withdrawal punishment involves the removal or withdrawal of pleasant stimulus after bad behavior. ሰውየው ባድ ቢሄቨር አለው። ያን ባድ ቢሄቨር ከሰራ በኋላ ኢንዲዩስ የምናደርገው ወይ ጥሩ ነገር የምንሰጥ ከሆነ እሱን በማቆም ኔጌቲቭሊ ፔኒሽ ማድረግ ይባላል። ሶ ኔጌቲቭ ፔኒሽመንት and this negative punishment is or punishment is divided into two, primary and secondary. So as similar to reinforcement, primary are stimulus or conditions which are naturally or inherently unpleasant like pain, extreme cold or heat. ከነኚህ ነገሮች ጋር ምን ማድረግ በእነኚህ ነገሮች ፔኒሽ ማድረግ ፕራይመሪ ፔኒሸር ይባላሉ። ሴኮንደሪ የሚባሉት ደግሞ unpleasant የሆነ ሪዛልት ኦፍ learning like demerit, demotion and criticism. ኢትስ ሴኮንደሪ በፔኒሽን ውስጥ የሚመደቡ ናቸው ማለት ነው። ሶ የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ እናበቃለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ኮፒ ሊንክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮዎቻችን ከተመቻችሁ ሼር እና ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ ዛሬ የምሰራበትን ፓወርፖይንት እና ተጨማሪ ማቴሪያሎችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናል ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁ የቴሌግራም ቻናል ሊንክ አለላችሁ። በዛ እየገባችሁ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ። እስከዛ ይሁንላችሁ።